सर्वे आमंत्रित मेहमानों ने नम्र विनंती के तेओश्री पोतपोताનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। ટૂંક જ સમયમાં આપણે જ્યારે કાર્યક્રમ શરૂ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે સર્વે આમંત્રિતોને નમ્ર વિનંતી કે તેઓશ્રી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે। આભાર। पुनः सर्वे आमंत्रितों ने विनंती के टूंक ज समयમાં આપણે કાર્યક્રમ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે સર્વે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે।
નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. આજના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં આપણી વચ્ચે વર્ચ્યુઅલી ઉપસ્થિત એવા નામદાર ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ માનનીય શ્રી એસજી ગોકાણી સાહેબ, નામદાર ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી અને આણંદ જિલ્લાના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જજ શ્રી એવા આદરણીય BA વૈષ્ણવ સાહેબ, નામદાર ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી RM સરીન સાહેબ, આણંદ જિલ્લાના પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ માનનીય શ્રી VB ગોહિલ સાહેબ, આંકલાવ કોર્ટના પ્રિન્સિપલ સિવિલ જજ શ્રી DP પૂજાણી સાહેબ, આણંદ જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી DS ગઢવી સાહેબ, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ડિસિપ્લિનરી કમિટીના ચેરમેન શ્રી CK પટેલ સાહેબ, આંકલાવ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી JS ઠાકોર સાહેબ, આણંદ જિલ્લામાં કાર્યરત એવા સન્માનનીય ન્યાયાધીશગણ, જિલ્લામાંથી પધારેલા જુદા જુદા બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારશ્રીઓ, વકીલ સાહેબો, સરકારી વકીલ સાહેબો, જિલ્લા વહીવટી તંત્રના હોદ્દેદારશ્રીઓ, ન્યાયપાલિકાના કર્મચારીગણ તથા આમંત્રિત મહેમાનો, આજ રોજ આંકલાવ મુકામે આયોજિત નવીન તાલુકા કોર્ટ બિલ્ડિંગના ઉદ્ઘાટન સમારંભ પ્રસંગે આપ સૌનું અભિવાદન કરીએ છીએ. કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરૂઆત ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પ્રણાલી અનુસાર આપણે ઈશ્વર સ્મરણથી કરીએ છીએ. મહાત્મા ગાંધીએ સાચું જ કહ્યું છે કે કોઈ પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો ઉત્તર તેઓને પ્રાર્થનામાંથી મળી જાય છે. તો આવો આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીએ. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. हमको मन की शक्ति देना,
भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, तो दे तो धर्म कर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। હવે હું આમંત્રિત મહેમાનોનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવા માટે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના ચેરમેન શ્રી CK પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આમંત્રિત મહેમાનોનું શબ્દોથી સ્વાગત કરે. Good morning to everyone. આજના અંકલાવ તાલુકા કોર્ટના નવા બિલ્ડિંગનો શુભારંભ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અત્રે આપણા બધાની વચ્ચે ઉપસ્થિત વર્ચ્યુઅલ ગુજરાત વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ સોનિયાબેન ગોકાણી સાહેબ, અત્રે ઉપસ્થિત આપણા વહીવટી અને નામદાર ગુજરાત વડી અદાલતના ન્યાયમૂર્તિ શ્રી વૈષ્ણવ સાહેબ, શ્રી સરીન સાહેબ, પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જસ્ટિસ ગોહિલ સાહેબ, આણંદ જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી ગઢવી સાહેબ, અત્રે ઉપસ્થિત આપણી અંકલાવ કોર્ટના જજ શ્રી પૂજાણી સાહેબ, મિસ્ટર ઠાકોર અંકલાવ બારના પ્રમુખ શ્રી, અત્રે ઉપસ્થિત જિલ્લાના તમામ ન્યાયમૂર્તિ ગણ, અત્રે ઉપસ્થિત તમામ સરકારી અધિકારીઓ અને મારા વાલા વકીલ મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજના આપણો આ શુભ પ્રસંગે અત્રે ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના માન્ય મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ વર્ચ્યુઅલ રીતે આપણી સમક્ષ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે એવા સંજયબેન ગોકાણી સાહેબ, પોતાનો ખૂબ જ બીજી શેડ્યુલમાંથી પણ આપણને એમનો કિંમતી સમય આપી આજની કોર્ટનો ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ સારી રીતે ઉજવવા માટે આપણને જે સમય ફાળવેલ છે એ બદલ હું સમગ્ર બહાર વતીથી, સમગ્ર આણંદ જિલ્લા વતીથી એમનો ખૂબ ખૂબ દિલથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત હાઈકોર્ટના બંને ન્યાયમૂર્તિઓ શ્રી વૈષ્ણવ સાહેબ તથા સરીન સાહેબ પોતે પણ બીજી શેડ્યુલમાંથી આજે આપણી પાસે આવી અને આપણને ઉપસ્થિત રહ્યા છે એ બદલ એમનો પણ ઉમળકાભેર હું અત્રે સ્વાગત કરું છું. માન્ય શ્રી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબ એ છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારે જહેમત લઈ અને આજે આપણી સમક્ષ આ પ્રસંગ લાવ્યા, ત્યાં સુધી એમણે કામગીરી કરી અત્રે ઉપસ્થિત છે, તેમનો હું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત જિલ્લા કલેક્ટર મહાકર્તા તથા RNBના મુખ્ય એન્જિનિયર શ્રી પટેલ સાહેબ, બંને સાહેબોનો પણ હું ખૂબ
દિલથી સ્વાગત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત તમામ જિલ્લાના જુદા જુદા એડિશનલ સેશન જજો તેમજ ન્યાયમૂર્તિઓ જે અત્રે ઉપસ્થિત રહી હાજરી આપી છે એમનો પણ હું દિલથી ઉમળકાભેર સ્વાગત કરું છું. અને અત્રે ઉપસ્થિત તમામ આપણા વકીલ મિત્રો આજના પ્રસંગે જે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આપણો આ પોતાનો જ પ્રસંગ છે એ માનીને બધા ઉપસ્થિત રહે અને સરસ આપણો પ્રસંગ થાય છે એ માટે એમનો પણ હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. અત્રે ઉપસ્થિત મીડિયા, ફોટોગ્રાફી તમામ જે હાજર રહ્યા છે તમામનો હું દિલથી સ્વાગત કરું છું. મને સ્વાગત પરિચયનો જે ટાઈમ આપ્યો એ બદલ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર શ્રી સી કે પટેલ સાહેબ આપનો. સમારંભમાં હવે આપણે વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન માટે નામદાર ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ આદરણીય એસજી ગોકાણી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના આ સમારંભને વર્ચ્યુઅલી ઇનોગ્રેશન કરે. આભાર આપ સાહેબ આપનો. હવે હું ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ માનનીય એસજી ગોકાણી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આપણને ઉદ્બોધન કરે. My esteemed colleagues, respected brother Justice Vaishnav and Justice SAREEN, learned District Judge Shri Gohil, other respected judicial officers, President of District Bar, President of Taluka Bar, District Collector, all other dignitaries on the dais, members of the bars, invitees, media persons and friends. Namaskar and very good morning. My sincere apologies for not having remained present in person, and I'm sure that with technological advances, one can take this liberty. The Corona period has also helped us in getting adjusted to this mechanism, which has worked excellently. At the outset, I would congratulate the people of the district firstly, and then the state government for this creation. I would also congratulate the learned district judge and others who have helped in ensuring that this function happens today. The guidance of Brother Judge Vaishnav and others, I deeply appreciate. Our country is made of nearly 6.5 lakhs villages, and the village needs to be at the core of every activity. The unveiling is not only an occasion, but an excuse for me to reach to you to convey my feelings as someone who has been given the task to head this august institution. First of all, let me convey my greetings to all the judicial officers who are the mirrors of the judiciary, being at the initial rung. Justice Ahmadi said once that even when his lordship became the Chief Justice of India, people blessed him, saying, "Bahut acha hua, Bharat ke judicial magistrate ban gaye." To a commoner, no one is more important than the judicial magistrate. The amount of respect you enjoy is the reflection of their faith in the system, and we all need to upkeep
that faith through our conduct and actions. Let us all get this very firmly entrenched in our minds that we are here to serve our citizens. All kinds of perquisites, pay, promotions are ancillary and secondary, and that would surely come provided we are ready to devote ourselves. We were told by the then Chief Justice of our state that people are bound to respect the chair you sit on, but let their respect come for a person who's sitting there. And that would be through the personal endeavor only. Once we put ourselves in the place of a litigant, we can see their pains and agonies and can experience the same. There are bound to be some troublemakers, but where would it not be? Let us focus on the service and those 98 persons who are longing for the justice. We must also remind ourselves that we are neither here to please anyone nor to displease. Our focus is to discharge the duties in accordance with the ethos of the Constitution. Let that be our Gita, Quran, and Bible to guide us on day-to-day basis. Better infrastructure is always created by the state to ensure that there is a better efficiency and enhancement of that efficiency, and we must acknowledge that the state fund is being utilized for this creation is the public money that we are enjoying, and we being the trustees, we must zealously guard and must make the best use of the same. All kinds of amenities and the facilities in the districts are created by the state, which are the best as compared to other states. And even independently, do make the best use of them and please preserve them. It is a joint responsibility of the bar and bench, and I would appeal to each one of you to maintain the cleanliness in every part of the building and also to ensure that no damage is caused to this building. If we can do that to our home, we can do it to the building which is our own. We need to preserve the sanctity of this beautiful building, which is actually meant for the utilization of public. We all are here as the public servants. It is also necessary to have a room for the senior citizens, to have clean water and clean washrooms. The rooms for the women who are mothers, who are pregnant, also shall need to be kept. For children who come here, not out of their choice, but out of compulsions, there should be the amenities for them to come and play and not to be bogged down by the atmosphere. The women lawyers and physically challenged must also have their space. Please also grow the trees in the compound and maintain the balance because the environment would demand that. Let there be fine for those who spit. I repeat, let there be fine for those who spit. I would request for CCTV cameras for that purpose to monitor. And I would also request the learned principal judge and learned administrative judge to guide all along and to groom the young members of the bar and the bench. Abhyasen tu kaunteya, Bhagavad Gita says, relentless study, hard work, and firm convictions in the patient to discharge the duties with fearlessness must be the motto of district judiciary. Let there be no likes and dislikes, preferences and prejudices, as we are here to uphold the cherished dreams of our constitutional framers. Maintaining the dias time is a must, and one must not need to make an effort for it. You need to hear applications for injunctions and orders 7 Rule 10 and 11 CPC, and can attempt to dictate the orders on dais. Recordance of evidence and final hearing also would occupy huge time. We cannot complain on one hand to be overburdened and not available for the total period, as that would be a dichotomy. I would request that the bar also must cooperate all along in this. If difficult, learned PDG can attempt to understand and do the hand-holding. Please remember that grooming the junior colleagues is a vital function of the seniors in every field. One may focus on achieving excellence and also get the excellent and outstanding in the performance, but that is for the personal progress and requirement. But the core focus can never be forgotten that many are waiting for disputes to be adjudicated. Let this be a mission and passion for each one of you. Let Anand, from which place the white revolution has begun to lead the nation, let this, and this being a karma bhumi of many stalwarts, take a lead in this. Make this the best district for others to follow. I really would urge that each one of you, by being together, the bar and bench, in its collaboration, can do it. I would say that
courts which are required to be the harbinger of social reforms, let this also take place, through your combined efforts. I know that each one of you can do it. Let there be a trust in oneself and we can do it. In the end, I would say that this is something which I've always liked. Akash to barsega, aaj nahi to kal, परसों नहीं तो परसों, बीज बोना तो चाहिए, धरती से स्नेह होना तो चाहिए. So let this be an initiative for each of us, and thank you for including me in this function and allow me to do this. Thank you very much. ન્યાયપાલિકામાં આપના અનુભવનું નિચોડ સબો પ્રેરણા સ્ત્રોત માર્ગદર્શન સભર ઉદ્બોધન આપવા બદલ આપ સાહેબનો આ સભા ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. આભાર. હવે હું ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી તેમજ આણંદ જિલ્લાના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જજ શ્રી BD વૈષ્ણવ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આપણને ઉદ્બોધન કરે. શ્રી વૈષ્ણવ સાહેબ. ચાલુ છે. Hello. Yes. Good morning to my Chief Justice, Justice GOKANI. I will take the liberty of the Chief Justice to call you our Chief Justice for more reasons than one. Justice GOKANI would know that day before yesterday, when the bar felicitated our Chief Justice, certain special moments were shared between the bar and the bench when the president of a bar association said that February was a special month, in as much as Justice GOKANI adorned the bench of this High Court in the month of February and became the Chief Justice in the month of February. What was also talked about then was that for the first time after 63 years in Gujarat, at the helm of our judiciary, we have a woman Chief Justice, and that too from Gujarat. Anand district today should be especially proud of itself, and for me personally too, it's a very special moment that we at Anand should feel proud that the first woman Chief Justice of the state has had the benefit, we have had her benefit in inaugurating the grassroots foundation of a judicial structure, that is this Anklav court. Madam, thank you very much, because I know of the time that you have at your disposal, and you're hard pressed. And it was so good of you to have immediately agreed when you took over on the 16th, when I came personally to you to request you to grace this occasion. Yes, I am also aware that the day you took over the Chief Justice, you took special care, and I can share this with you with your permission, that when Justice GOKANI took over the Chief Justice, the first thing that day she did was go around the building, the premises of the High Court, and took special care to see that cleanliness is maintained. She has today laid emphasis on this fact, and I think we must join in our responsibilities to see that today the state government has given us this beautiful structure. You recollect in my last speech at Sojitra, when we inaugurated the building, I had mentioned that any new government building that is inaugurated is known as a Sankul in Gujarati. It is only when court complexes are opened
when I read, it reads as Nyay Mandir. It's a temple of justice, and it becomes our great responsibility to see that when we move into a better infrastructure like the one that we have here with the cooperation of the state government, that we see that the consumers of justice, the litigants, get the best out of us. That is what our Chief Justice has desired to do, and I can assure the Chief Justice that as far as Anand is concerned, and Anklav today joins that fight to see that justice is dispensed with at the earliest and at the best. Thank you for being with us. ચોક્કસપણે સાહેબ, ન્યાયને મંદિરનું જ્યારે સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે મંદિરને ચોક્કસપણે આપણે ચોખ્ખું રાખવાની જવાબદારી આપણ સૌની છે. આ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વે એ બાબતનો ચોક્કસપણે ખ્યાલ રાખશે. હવે હું ગુજરાત રાજ્યની વડી અદાલતના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી RM સરીન સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આપણને ઉદ્બોધન કરે. Namaskar, Honorable Chief Justice Sonia GOKANI. As rightly said by my brother judge, our Chief Justice Sonia GOKANI, my brother judge and administrative judge of Anand district, BIREN by VAISHNAV, learned Principal District Judge Shri Gohil, Collector Shri and DM of Anand District Shri Dilip Gadvi, Civil Judge of this newly constructed building who will be holding the charge in this building, Mr. DP Punjani, Member of Bar Council and Senior Advocate of Anand District Shri C.K. Patel, President of Anklav Bar, Shri Thakur, all the office bearers of Anklav Bar, judicial officers of Anand District, members of the bar, senior and junior, lady members, members of the registry of Anand District, staff of Anklav Bar, PWD, officials, media persons, before commencing, I will like to remember one incident if Chief Justice Sonia remembers. In the month of July 2011, when I was additional district judge in this Anand district, Sonia the then administrative judge of Anand, inaugurated the ADR center. To be precise, I think 9th July 2011. And after a span of 11 years, now we are proud that Sonia as a Chief Justice is inaugurating her first inaugural as Taluka Court of Anklav. At that time, I was additional district judge in Anand. When I came as a district judge, the land was there, but it was starting, construction was not started. Bhumi Pujan was held on 9th December 2018. And from there onwards, myself and thereafter my
successor district judges have worked, and this magnificent and beautiful building has come today. I am feeling like my child has now started walking today. I was a part of this. Along with my staff, we used to visit every day. Most probably in the afternoon, in the evening session, what was the work and what was the progress. And today, Anklav is getting such a beautiful building with all the facilities. And as expressed by Honorable Chief Justice and my brother, BIREN bhai, now it is up to you, members of the bar, litigants, and the presiding officer to maintain the building, to keep it clean, and as expressed by Honorable Chief Justice, fine who will be seen spitting, 100% fine will be imposed. It is up to district judge to issue the guidelines. Work environment for a judicial officer, for the advocates, for the staff, for the litigants, where they come, is very important. And when such kind of work environment is given to a judicial officer, to the advocates, to the staff, it should increase the efficiency of everybody. And if the efficiency is increased 100%, there will be increase in the performance of all. So I appeal to all on behalf of the Gujarat High Court, on behalf of Honorable the Chief Justice, improve your efficiency, boost your efficiency, boost your working, cooperate with the judge, staff, litigants, and the members of the bar, and the judicial officer who will be working in this court, shall make it to the mark that the pendency of the court is decreased and the public and the litigant are given timely justice, which is their right. So again, increasing your efficiency, increasing, Mr. Punjani, you also working in a good environment, it will surely increase your efficiency, whichever was till today. And bar and bench, they are two wheels of the chariot. They have to work cordially. So when you are getting such atmosphere, you are bound to give cooperation to the bench. And timely justice will not only help the litigants, will help the bar also. And it will help the judge in decreasing the pendency of the cases. I congratulate all the members of Anand district, district judge, staff members, PWD, bar of Anklav, all the judicial officers of Anand district who has made it possible that this building comes up in a magnificent way, which can be a role model to all the courts in Gujarat. And as expressed by Honorable Chief Justice, please, please, please maintain the building till its end. Thank you very much. આણંદ સાથેના આપના કાર્યકાળ દરમિયાનના સંસ્મરણો વાગોળવા બદલ આપ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું આણંદ જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આપણને પ્રાસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. આજના
આ ન્યાય મંદિરના ઇનોગ્રેશનમાં શુભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ગુજરાતના વડી અદાલતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ મેડમ સોનિયાબેન ગોકાણી, અત્રે ઉપસ્થિત ઓનરેબલ મિસ્ટર જસ્ટિસ શ્રી વૈષ્ણવ સાહેબ, શ્રી સરીન સાહેબ, પ્રિન્સિપલ જજ શ્રી ગોહિલ સાહેબ અને આપ સૌ ઉપસ્થિત મહેમાનો, આ ન્યાય મંદિર જ્યારે પણ 2018માં એનું જમીન એલોટમેન્ટ કરવામાં આવી, એના 4 વર્ષ પછી આટલું સરસ જે બિલ્ડિંગ બન્યું છે, એ બિલ્ડિંગ માટે આપણાને એને મેન્ટેન કરવા માટે, એને ક્લીન રાખવા માટે આપણને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન અને આપણાને સૂચન કરવામાં આવ્યું. એ બદલ હું આપણા વડી અદાલતના ચીફ જસ્ટિસ મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સાથે સાથે આમ તો મેડમ ઓછી વ્યક્તિઓ અદાલત આવે એવી ઈચ્છા રાખીએ કે જેથી સુલેહ શાંતિ અને ન્યાય જે છે એ બધાને મળતો રહે. હું ફરીવાર આ આંકલાવના અને આંકલાવ તાલુકાના ગ્રામજનોને અને સાથે સાથે નગરપાલિકાના શહેરીજનોને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું કે એક આ સરસ બિલ્ડિંગ છે, એ ન્યાય મંદિર છે, એ આપણાને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સારી ભેટ મળેલી છે અને આટલા સરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી આપણી એફિશિયન્સી પણ ડેફિનેટલી વધશે અને આપણે ખૂબ સારું કાર્ય કરી શકશું. ધન્યવાદ. આભાર કલેક્ટર સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમના અંત તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે ત્યારે હું આજના કાર્યક્રમની આભાર વિધિ માટે હું આંકલાવ કોર્ટના પ્રિન્સિપલ સિવિલ જજ શ્રી ડી.પી. પૂજાણી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી આભાર વિધિ કરશે. આપણી સાથે અત્યારે જોડાયેલા નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી એસ.ડી. ગોકાણી સાહેબ, નામદાર હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ શ્રી BIREN વૈષ્ણવ સાહેબ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જજ તથા શ્રી R.M. સરીન સાહેબ, ન્યાયમૂર્તિ ગુજરાત હાઈકોર્ટ, તમામને શુભ સવાર. આ અદ્ભુત ઇવેન્ટનો ભાગ બનવું એક સન્માનની વાત છે, સાથે સાથે આનંદની પણ વાત છે. કારણ કે જે મુશ્કેલીઓ આંકલાવ બાર અને ત્યાંના લિટિગન્ટો જે ભોગવી છે, તેમાંથી બધાને એક શાંતિ મળે તેવું એક આપણને બિલ્ડિંગ મળેલું છે. ત્યારે આ પ્રસંગે આદરણીય અતિથિ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્યમંત્રી ગોકાણી સાહેબ, તેમજ વૈષ્ણવ સાહેબ, તેમજ શ્રી સરીન સાહેબ નો તથા વી.બી. ગોહિલ સાહેબ તથા ઉપત્રીસ રહેનાર આણંદ જિલ્લાના તમામ ન્યાયિક અધિકારીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તેમજ સાથે સાથે સરીન સાહેબ જ્યારે પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હતા ત્યારે આ બિલ્ડિંગોમાં ઘણી બધી અડચણો આવેલી હતી. સાહેબની આગવી સૂઝથી આ બધી અડચણો દૂર થયેલ છે અને એના ભાગરૂપે આપણે અત્યારે આ ફળ ભોગવીએ છીએ, જે બદલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે આ તબક્કે ઉપસ્થિત કલેક્ટર સાહેબનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. કાર્યક્રમને અત્યારે છેલ્લા 4 દિવસથી માર્ગ અને મકાન વિભાગના તમામ અધિકારીઓ દ્વારા જે અશક્ય લાગતું હતું એવું કામ 4 દિવસમાં પૂર્ણ કરી અને આજે આપણે એના પટાંગણમાં એના ઉદ્ઘાટન માટે બેઠા છીએ. ત્યારે હું ખાસ આભાર માનીએ છીએ. તેમજ ભવિષ્યમાં
આવીને આવી સેવા આપતા રહીએ એવી આશા સાથે આ સ્ટાફ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે આંકલાવ ના તમામ બારનું તેમજ આંકલાવ સ્ટાફનું ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ આણંદનો જે આગળ રહી અને જે કામગીરી કરેલી છે તે બાબત ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તમામ મહાનુભાવોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને આગળના દિવસો માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ. આભાર આપ સાહેબ, આપનો આભાર વિધિ કરવા બદલ. સૌને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર રાષ્ટ્રગાન માટે ઊભા થઈ જઈએ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन અત્રે આપણે કાર્યક્રમને પૂરો થયેલો જાહેર કરીએ છીએ. સૌનો પુનઃ ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ.